Hello and welcome back to our new video class, High Class 7. So as in our previous video class, we completed our pronouns topic. Yes, we completed our pronouns topic and only few students had sent me the answers of that particular question. So you have to keep concentration on the studies. So now this is the time to move on towards our next topic of our grammar, that is nothing but the adverbs. Okay, so this is our last video class today itself, because from now onwards we have to go towards our revision part. Okay, so this is very important, and I know that we had not taken into account two chapters, infinite verbs and finite verbs. Okay, so sorry for that. We can continue it for the next semester. Okay, for the second term examination. I promise to you I will clear your all doubts and I will complete your all syllabus with the revisions. Okay, so now this is the time to move on towards our adverbs part. So what is meant by adverbs? An adverb tell us more about the verb, so that's name is the adverb. Okay, so adverb is gives the more clear information about the verbs. Okay, so it tell us how a thing is done. Yes, definitely. When it is to be done. Yes, and or where it is to be done. Yes, so all type of questions answers given by the adverbs. Yes, for example, she danced gracefully. So how she danced? She danced gracefully. So gracefully describes how she danced. Yes, then an adverb also qualifies an adjective. Definitely it also qualifies as an adjective, because for example, she is very graceful dancer. So in this sentence, very is what? Very is the adjective. Yes, that particular adverb is qualifies the adjective gracefully. So this gives the more information about the adjective itself. Okay, then an adverb qualifies another adverb. For example, she dances very gracefully. So the adverb very qualifies the adverb gracefully. Okay, so what are the kinds of adverbs? So there are certain kinds of adverbs. For example, adverbs of manner. So adverbs of manner, as we know that this ended with what? This ended with the ly. Yes, so we have to add at the last, we have to form the adverbs of manner that ended with the ly. Yes, for example, enthusiastically. Yes, this is slowly, fastly, growingly. Yes, so these are all what? These are all the adverbs of manner. She greeted me enthusiastically. So enthusiastically is what? Enthusiastically is the adverb of manner. Okay, then the next type is adverbs of time. So adverbs of time tell us when or at what time an action is to be taken into account, or when the action is to be done. So adverbs of time answers the question when. जब आप क्वेश्चन पूछोगे when से सेंटेंस में, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा हमारा adverbs of time. So in this sentence we should deliver the food now. So when we should deliver the food? We should deliver the food now. So now is what? Now is the adverbs of time. Okay, then next is the adverbs of place. So adverbs of place gives the question when we are asking to the from where. Where से जब हम क्वेश्चन पूछेंगे, जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा adverbs of places. For example, there was a lot of commotion outside the hall for the concert tickets. So where was a lot of commotion the hall for the concert tickets. So where से क्वेश्चन हमने पूछा तो हमें मिल गया आंसर कि outside. Yes, so outside the hall of the concert ticket. So this is the adverbs of place. Then what is the meaning of adverbs of degree? So it explains the degree or intensity, means I think the frequency itself. Okay, so how much or to what extent an action is to be done. So this is exactly mean by the जैसे कि आपने 5th स्टैंडर्ड में सीखा होगा adverbs of frequency. So adverbs of frequency, adverbs of degree are the same. Okay,
So it gives the answer. It also taken into account the explanation, what extent or how much, okay, is to be action to be taken into account. So adverbs of degree answers the question to what extent or how much. जब आप how much इस तरीके से क्वेश्चन पूछोगे या फिर व्हाट एक्सटेंट से क्वेश्चन पूछोगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो क्या होगा, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. फॉर एग्जांपल, हर्षा वाज ऑलमोस्ट फिनिश्ड रेडी सिंगिंग द ऑफिस. सो यहाँ पे पूछेंगे टू व्हाट एक्सटेंट शी हैड डन. सो शी हैड डन ऑलमोस्ट. Okay, then the arrangements of the ceremony have hardly begun. So hardly is what, hardly is the adverbs of degree here. Okay, then nothing but the second one is the adverbs of frequency. So adverbs of frequency gives the question's answer about how often this answer when taken into account from the sentence, that is nothing but the adverbs of frequency. Okay, so for example, I visit Saharanpur fortnight. Okay, so in this sentence, fortnightly is what, fortnightly is the adverbs of frequency, because how often, कब, कैसे हुआ, so that answer is given into here. Then Seema sometimes rides the bicycle to school. So how she often sometimes. Yes, so sometimes is adverbs of frequency. Okay, then there are certain other adverbs, that is the interrogative adverbs. So interrogative adverbs means like the interrogative pronouns like who, what, when, whom, where, like that. So yes, so our interrogative adverbs are usually placed at the beginning of a question. Okay, so they are taken into account at the beginning of the sentence. It is used to ask questions related to an action. तो जो action से related question होगा वो पूछेगा, interrogative adverb पूछेगा, और ये कहाँ पे आता है, sentence के starting में. Okay, for example, where is the new blender? Yes, so interrogative pronoun gives the answer about the place. Yes, then when will you return? So interrogative adverb gives the answer about the time. Yes, so this is about the interrogative adverbs. So we've seen how much are the types of adverbs, and we taken into account the explanation also. Okay, so now commonly used adverbs are adverbs of manner such as well, hard, fast, etc. And having the many like ly words, politely, quickly, quietly, splendidly, courageously, they are the adverbs of manner. Then adverbs of time have sometimes used today, later, last year, all day, for a week, for a while, since, 3 months, long ago, etc. Okay, then adverbs of place also have taken into account, commonly used around, behind, in front of, everywhere, backward, southward, sideways, homewards. Yes, they are the adverbs of places. Then adverbs of degree are taken into account, almost, nearly, quite, just, to, enough, hardly, scarcely, very, extremely, etc. etc. Then adverbs of frequency taken into account, sometimes, frequently, never, often, yearly, twice, once, a week, fortnight, etc. etc. Then interrogative adverbs. Interrogative adverbs are who, what, where, when, why, how. They are the interrogative adverbs. And then adverbs of reason. Adverbs of reason are therefore, hence, however, nonetheless, etc. etc. So they are the adverbs of reason. Now how we have to form the adverbs of. So the formation of adverbs are sometimes having the adding the ly to the adjectives of quality. Many adverbs of manner are formed with the help of ly. We know that ly words: smartly, smart plus ly, smartly, powerful plus ly, powerfully, beautiful plus ly, beautifully. Okay, like that. Then certain words are formed from adjectives by adding ly. They have completely different meaning. कभी कभी क्या होता है,
कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, उनके एंड में जब हम एल वाई लगाएंगे तो हमारे जो वर्ड का है वो मीनिंग कम्प्लीटली चेंज हो जाता है. ओके, फॉर एग्जांपल कुछ एडजेक्टिव्स हार्ड है, तो हार्ड मतलब टफ से फ्यूरियस. तो जब हम इस एडजेक्टिव को एल वाई लगा के एडवर्ब बना देंगे तो हार्डली का मीनिंग होता है जस्ट अबाउट, बहुत मुश्किल से. यस, लाइक दैट. देन दिस टेबल इज मेड ऑफ हार्ड वुड. This table is made of hardwood. So in this sentence, hard is adjective, but he can hardly talk because of sore throat. Okay. So in this sentence, hardly is what? Hardly is the adverb. Then near means what? Near means the close, and nearly means the almost. Okay. So near. How we have to use adjective near? Where is the nearest hospital? So nearest means जो नज़दीक है. एंड नियरली मीन्स आस पास. ओके, दोनों का मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है. सो व्हाट्स द मीनिंग हियर? वी नियरली मिस्ड द फंक्शन. So nearly is what? Nearly is the adverb. Okay. So sometimes minor spelling changes are made to adjectives to convert them to adverbs. माइनर स्पेलिंग चेंजेस, जो बहुत छोटी छोटी स्पेलिंग चेंजेस हम करते हैं, तो उनसे जो हमारा एडजेक्टिव है वो एडवर्ब में कैसे कन्वर्ट हो जाता है. ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हमने एल वाई लगाकर कन्वर्ट कर लिया था. सो जैसे कि मैरी, मैरीली, सिंपल, सिंपली, लाइक दैट. सो टू और मोर वर्ड्स कैन बी जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म एडजेक्टिव्स. जैसे कि कंपाउंड नाउन्स होते हैं, उसी तरीके से सेम ये भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल साउथवर्ड्स, एवरीवेयर, एवरीवेयर. यस, फॉरवर्ड. यस, लाइक दैट. देन टू एडवर्ब्स कैन बी जॉइंड टुगेदर बाय द कंजक्शन एंड. कभी कभी ऐसे भी एडवर्ब्स होते हैं जो हम एंड यूज़ करके, कंजक्शन एंड यूज़ करके हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसे एडजेक्टिव से एडवर्ब बना सकते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड पॉइंटेड टू द सेम मैन अगेन एंड अगेन मीन्स रिपीटेडली. यस. देन आई मीट सारा ऑन एंड ऑफ. सो ऑन एंड ऑफ मीन्स irregularly or not regularly. Okay, so some words function both as an adjective as well as an adverb. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी परफॉर्म करते हैं और एडवर्ब की तरह भी परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल फास्ट, हार्ड, लिटिल, नेक्स्ट, इल, अर्ली, हाई, वेल, ओनली, मच, इनफ. दे आर यूज्ड एज द एडवर्ब ऑल्सो एंड एडवर्ब साइमल्टेनियसली एज अ adjective also. Okay, so then if the word modifies the noun or pronoun then it is an adjective. adjective मतलब जो कि हमारा noun या pronoun modify करता है उसे हम adjective कहते हैं. and what is the meaning of the adverb? if the word modifies the verb then it becomes an adverb in the sentence. जो हमारा adjective होता है ना, जो हमारा word होता है, उसको हम क्या करते हैं, modify कर देते हैं, उसी को मॉडिफाई कर देते हैं और फिर वो बनता है एडवर्ब. ओके, सो फॉर एग्जांपल एडजेक्टिव का एग्जांपल लेंगे तो आई लाइक द मूवी फॉर इट्स फास्ट पेस. सो फास्ट इज व्हाट? फास्ट इज द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस. हार्ड ग्रेनाइट वाज यूज्ड टू make this floor. So hard is what? Hard is the adjective here. Then in the next sentence of the giving the example regarding the adverbs, he blows fast. So fast is what? Fast is the adverb. He ran hard to catch the bus. So hard is what? Hard is the adverb. So position of adverbs in the sentence is exactly at the end of the sentence. Okay, so adverbs of manner, place and time are placed after the verb from intransitive verbs. So जो हमारा adverb of manner, place या फिर time होगा तो वो हमारे सेंटेंस के एंड में आता है, मीन्स हमारे वर्ब के बाद आता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल निर्मल पेंट्स एक्सपर्टली. सो एक्सपर्टली इज द एडवर्ब but it has after paints this the verb. Okay, then I have been reading for 2 hours now. So 2 hours now is the adverb but reading is the verb. So after the verb reading we had taken into account adverb, that is 2 hours now.
Then adverbs of manner, place and time are placed after the object for ट्रांसिटिव वर्ब्स. जो ट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसे लास्ट में यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद हम वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही थ्रेव द पेन इन टू द डस्टबिन एब्सेंटली. Okay, so absently is in the last. Then we met him at the club last year. So at the club is what? At the club is the object, and then last year is what? Last year is the adverb. Okay, then adverbs of time, places are come at the beginning of the sentence for emphasis. कभी कभी सेंटेंस में emphasis डालने के लिए, मतलब वजन डालने के लिए एडवर्ब्स क्या होते हैं, कभी कभी सेंटेंस के स्टार्ट में भी आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अर्लियर दिस बिल्डिंग हाउस्ड जिम्नासिज्म. सो अर्लियर इज द making the emphasis in this sentence. Okay, then forward he ran to receive the medal. So forward is what? Forward is the adverb which had taken into account at the beginning of the sentence for the emphasis. Okay, then adverbs of degree, frequency and manner can be placed between the subject and verb depending on uses. So as we know that particularly how it have the use in the sentence, then as per the use of the sentence we have taken into account adverbs of degree, adverbs of frequency, adverbs of manner. For example, that dish is nearly done. So that dish is nearly come between the sentence. So nearly is what? Nearly is the adverb. Okay, then I sometimes doze off in the afternoon. So sometimes come in between the subject and the object or the verb in the particular. So we have to taken into account as per the situation's demand. Okay, then adverbs are usually placed before the adjective or adverb they modify. Definitely, if it's usual, they can taken into account placed before the adjective also. Yes, before the adjective also we can taken into account adverbs. For example, we are very happy to receive this news. So in this sentence, very is what? Where is the adverb? Then the slope is too steep to climb. So in this sentence, too, T-O-O, is what? The adverb. Okay, so the adverb enough is always placed after the word it modifies. तो इनफ कब यूज किया जाता है? जब वर्ड को हम मॉडिफाई कर देते हैं, मीन्स एंड कर देते हैं उसके बाद में. लाइक दैट, इनफ इज इनफ. ओके, सो लाइक दैट वी हैव टू यूज हैव यू रेस्टेड इनफ. और हम ऐसे नहीं बोलते इनफ यू आर रेस्टेड, नॉट have you rested enough. So enough is in this sentence modifies the word itself. Okay, then the adverb only, जो adverb only होता है वो कब used होता है? Adverb only is placed immediately before the word it modifies. Okay, तो वर्ड के मॉडिफाई करने से पहले हमें ओनली यूज करना होता है. दैट लाइक आई हैव ओनली 2 notebooks with me. So what I have only means sirf. Yes, so only we have to use as the before the word itself modifies. Okay, so what is the exactly in this sentence? Only is the adverb. So there is one note that adverbs are not placed in the between the verb and the object. जो verb और object होगा हमारे sentence में, उन दोनों के बीच में कभी भी adverb, कोई भी adverb नहीं आता है. Okay, for example, hold this box upright. So हम ऐसे नहीं कहते hold upright this box. So upright is the adverb, but we have to not taken into account hold this box upright. Like that we have to use. Okay, so then next part is what? Comparison of adverbs. So comparison of adverb, we use degree of comparison of adverbs when we want to compare the actions of टू और मोर पीपल और थिंग्स. जब हमें दो या दो से ज़्यादा लोग या फिर थिंग्स की जो कंपैरिजन करना होगी उनके एक्शन की, तो हम क्या कर सकते हैं? डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. ओके, ओनली एडवर्ब ऑफ मैनर, डिग्री एंड टाइम कैन बी कंपेयर्ड. तो किसको हम कंपेयर कर सकते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब ऑफ टाइम वी हैव टू बी कंपेयर इट विद दैट. ओके,
Then next, many adverbs that cannot compare, that are where, there, now, once, etc. तो ऐसे भी कुछ adverbs होते हैं जिन्हें हम compare नहीं कर सकते. There are 3 degree of comparison. How many degree of comparison? 3 degree of comparison. So what are that? Positive degree, comparative degree and superlative degree. So the example of the positive degree is she runs fast. So fast is what? She runs fast. This is the positive degree. Then comparative degree is what? She runs faster than Shami. शी रन्स फास्टर दैन शमी. तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ में. देन सुपरलेटिव डिग्री, शी रन्स द फास्टेस्ट इन अवर क्लास. सो सुपरलेटिव डिग्री मीन्स नॉट विद द वन पर्सन, दिस इज विद द होल कैटेगरी. ओके. Then mango is sweet. Mango is sweet in this sentence. This is the positive degree. Yes. No comparison, just a general statement. Okay. जो हमारा पॉजिटिव डिग्री होता है उसके अंदर किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना होता है, जस्ट पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाना होता है. सो मैंगो इज स्वीट. सो इज स्वीट इज व्हाट? स्वीट इज द पॉजिटिव डिग्री in this sentence. Then what is exactly the example related with the comparative degree? The same with that. This variety of mango is sweeter than that variety. तो यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरे वैरायटी के साथ. ओके. सो दैट इज मीनिंग ऑफ द कंपैरेटिव डिग्री. एंड सुपरलेटिव डिग्री से अगर हम इसे अब कंपेयर करते हैं तो क्या होता है इसका आंसर? कंपैरिजन करते हैं मोर देन 2 के साथ में. ओके. मीन्स द ग्रुप ऑफ लाइक दैट. सो 2 या 2 से जब हम कंपैरिजन करेंगे तो वो हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन 2 से ज़्यादा से जब हम कंपेयर करते हैं तो वो हो जाता है सुपरलेटिव डिग्री. सो दीज आर द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल मैंगोज. सभी से ज़्यादा मैंगो स्वीट होता है. सो सभी से ज़्यादा मीन्स 2 से ज़्यादा यहाँ पे जो ग्रुप होंगे उनके साथ उसे कंपेयर किया जाता है. ओके. सो एंड ER ऐड कब करते हैं? ER फॉर द कंपैरेटिव. ओके. कंपैरेटिव के लिए ER यूज़ करते हैं, जैसे फास्टर, स्वीटर, यस, लाइक दैट. एंड EST कब यूज़ करते हैं? जब सुपरलेटिव डिग्री आती है तब हम उसे वहाँ पे एडवर्ब में EST यूज़ करते हैं. याद रखना है आपको. EST कब यूज़ करते हैं? जब सुपरलेटिव डिग्री होती है तब यूज़ करते हैं EST, और कंपैरेटिव डिग्री में हम ER यूज़ करते हैं. ओके. कीप इन माइंड दैट. So now many adverbs of comparison, especially through ending in ly, use more or less and most or least for the comparative and the superlative forms. For the comparative forms, the word than is used and the word the precedes the superlative forms of adverbs. Okay. Then the formation of some comparatives and superlatives are different, that are called the irregular. Okay. So positive, comparative and superlative, there are 3 columns given to you, and well is the positive, then better is the comparative and superlative is the best. Okay. तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम well से वेलर, वेलेस्ट ऐसे नहीं लेते हैं. ओके. इल, इलर, इलेस्ट ऐसे नहीं यूज़ करते हैं. ओके. तो जैसे हमने फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट ऐसे यूज़ किया था ना, वैसे हम यूज़ नहीं करते. तो उनका कुछ अलग ही सिग्नल होता है जो कि इरेगुलर होते हैं, डिफरेंट होते हैं. ओके. सो पॉजिटिव वेल, कंपैरेटिव बेटर, बेस्ट क्या होगा? सुपरलेटिव. देन इल और बैडली इज द पॉजिटिव, worse is the comparative and worst is the superlative. Then little is the positive, less is the comparative and least is the superlative. Then much is the positive, more is the comparative and most is the superlative. Then far is the positive, further is the comparative and furthest is the superlative. So like that. कभी कभी कुछ ऐसे भी डिग्रीज होते हैं जिनके अंदर हम वर्ड को सेम रखते हुए सिर्फ फास्ट, जैसे कि हमने देखा, बाद में हम कंपैरेटिव डिग्री में सिर्फ ER यूज़ करते हैं और हम उसे कंपैरेटिव बना देते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में हम EST यूज़ करके उसे सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं. लेकिन मोस्ट ऑफ द कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम ऐसे फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें अलग से
डिफरेंट वहाँ पे उन्हें एक मोड ऑफ थॉट प्रोवाइड करके देना होता है, जिसे हम इरेग्युलर डिग्रीज कहते हैं। सो वो इस तरीके से होते हैं। ओके, तो इन चार्ट को आप एक बार केयरफुली देख लेना। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा एडवर्ब्स टॉपिक। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है एडवर्ब्स टॉपिक में, सो यू कैन कॉल मी माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर ऑल थॉट्स। ओके, सो इन दिस वे वी हैड कंप्लीटेड एडवर्ब्स टॉपिक। अब आपको क्या करना है, आपका होमवर्क कंप्लीट करना है। इसमें जितने भी एक्सरसाइजेस है उसे आपको सॉल्व करना है। उसके बाद में मैं आपको इसके आंसर्स की प्रोवाइड करूंगी। ओके, so that's it for this video lecture, my dear students. We will meet very soon. For that time, take care, good luck, bye bye. See you in the next video class with our what? Yes, definitely our revisions. Okay, so take care.